हो. माझ्या लक्षात So we are talking about this poison which is foreign in our body. So body is having a tendency to expel all the things. That just I have given you example of that renal calculi. So that body will not be allowed to be there. That renal calculi be there in our body. So how the poison will be there inside our body for the longer time. So to expel that poison, the body will manifest the chancres on the some part of the body surface. That is usually the genital organs. In other words, the vital energy is attempting to push out the enemy. And so long as this chancre remains on the surface as an expression of inward turmoil, no constitutional symptoms appear. So, one by one, our body will show the symptoms. As long as that myxum is present inside our body, so there that is a turmoil which is present inside our body, so it will manifest in the form of chancre. Other constitutional symptoms appear नहीं होंगे, but they will start खराब करना वो शुरू कर देंगे to the other parts of our body. So the first manifestation is the chancre. यहाँ तक समझा है? हाँ मैम. कोमल read. Komal is not here now. Who will read? No मैम. शिवानी जवळकर और तेजस्विनी. Ma'am, हम्म. शिवानी का. I am reading. हाँ, read. Yes, ma'am. This This state. state, हाँ. ma'am, here na from. Yes, yes. This state may last for months. This state may last for month or even year, provided it is not suppressed in just the degree that this chance does not suffer Canker. interference. Canker does not suffer interference. Does it represent the ability of the vital energy to Hmm. cope with the Hmm. intruder? Hmm. Physicians is Hmm. to categorize to treat locally these manifestations, Mm-hmm. immediately dry the canker and throw the poison back by suppression into the innermost recess of the system. Then it is that a chain of symptoms being to develop, showing that the vital energy is profoundly disturbed and that is a helpless. बस. Thank you, Shivani. This state may last for the months that we have discussed. Key incubation period will be there of the 3 weeks. After that, there will be the manifestation of the chancre. So the chancre may be there for the months
or even the ears if it is left untreated, provided it should not be suppressed. So if it is not, that person has not used the any medicine, old school medicine or anything, and if it is not cut by the surgery, then it lasts for as it is in the body for the years or for the months if it is not suppressed, in just a degree that this chancre does not suffer interference, does not represent the ability of the vital energy to cope up with the intruder. So that chancre will or that mism will not interfere विद द अदर सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है वो सिर्फ शैंकर ही रहेंगे, अदर सफरिंग्स वो पेशेंट को नहीं आएंगे, लेकिन उसके साथ द वाइटल एनर्जी विल ऑल्सो नॉट कोप अप विद दैट इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके साथ वो वाइटल एनर्जी कोप अप भी नहीं करेगी। दैट वाइटल एनर्जी इज मोर ससेप्टेबल टूवर्ड्स द डिसीज, नॉट ससेप्टेबल टूवर्ड्स द हीलिंग पावर। द जनरल सिम्टम अमंग द फिजिशियन इज टू कॉटराइज, यानी वो फिर वहां पे सर्जरी करेंगे, वो बर्न कर देते हैं एंड ट्रीट लोकली दिस मैनिफेस्टेशन। सच ट्रीटमेंट टेंडिंग टू इमीडिएटली ड्राई द शैंकर एंड थ्रो द पॉइजन बैक बाय सप्रेशन। लेकिन ये प्रोसेस से क्या होगा, वो शैंकर्स जो है जहाँ पे अगर पस फॉर्मेशन हुआ है या फिर उसमें से पानी निकल रहा है, सो दैट में गेट ड्राइड क्विकली। वो पॉइजन लेकिन क्या होगा उससे, इट थ्रो बैक inside our body and this leads to the suppression and it is throw back into the innermost recess of the system, यानी innermost cavity में वो चले जाएंगे। then it is a chain of symptom begins to develop। अभी तक उन्होंने क्या बोला था कि this will not interferes other sufferings। अब तब जब तक शैंकर्स थे तब तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, द बॉडी इज वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन as soon as that poison is entering into your body by the suppression, और suppression कैसे हो रहा है, by the cauterization or by any local treatment, so this will increases the innermost thing, या फिर बाकी के जो symptoms है वो अभी आना चालू हो जाएंगे। then it is a chain of symptoms begins to develop showing that the vital energy is profoundly disturbed। अब ये suppress हो गया तो बाकी के सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे एंड देन दिस इज द हेल्पलेस टू कोप अप द अनएडेड विद द एनिमी। अभी यहाँ पे सर्जरी के बाद आपको दूसरी कोई तो भी मेडिसिन देनी पड़ेगी, अदर अनएडेड यानी हेल्प नहीं लेते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टू थ्रो आउट दैट एनिमी, टू थ्रो आउट दैट पॉइजन फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम दैट पेशेंट्स बॉडी। सो यहाँ पे important क्या है, suppression। if there is a suppression by any means of that chancre, then this leads to the formation of the different symptoms, chain of symptoms will form by this suppression। अभी तक क्या था, सिर्फ शैंकर्स ही थे, प्रॉब्लम नहीं था कुछ, लेकिन जैसे वो शैंकर्स जो है if it is get suppressed, the other symptoms will appear। read Shivani। Now, investigator in the ordinary school of medicine have begun to question whether the chancre is not a provision of nature to counteract the syphilitic poison. Their theory being that the chancre actually produces within the itself antibodies that act defensively against the specific inroads of the disease. Oh, so what they are saying, allopathy, ki it is chancres are only the manifestation by which if we are removing it, that means the body will get protected. It is against that infection if you are removing the chancre. That is their theory. That is the theory of ordinary school. So now the investigation, अब उन्होंने क्या करना चाहिए, they have to investigate it कि if you are removing the chancre, what is happening inside the body, that they have to investigate. Now no investigators in the ordinary school of medicine, they have begun to question, उन्हें खुद को ही क्वेश्चन पूछना चाहिए whether chancre is not a provision of nature to counteract the syphilitic poison। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि body is not sustaining anything which is foreign to us। अब ये जो poison हमारे या पेशेंट के बॉडी में आया है उसको बाहर निकालना है, सो उसको बाहर कैसे निकाल रही है बॉडी, विद द हेल्प ऑफ शैंकर। सो इजंट
ये नहीं हो सकता कि शैंकर इज अ प्रोविजन टू थ्रो आउट दैट पॉइजन फ्रॉम द बॉडी. Their theory being that the Shankar actually produces within itself antibodies. लेकिन उनकी theory क्या है? The Shankars produce हुए हैं यानी antigen antibody का fighting अंदर चालू है and they are act as a defensive mechanism. तब अगर वो हम लोग शंकर निकाल देंगे यानी एंटीजन एंटीबॉडी जो है या जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा. दैट इज देयर थेरी. लेकिन यहाँ पे एच ए रॉबर्ट ने क्या कहा है कि दिस इज अ प्रोविजन. क्या आपको नेचर इंडिकेट कर रही है कि इनसाइड अभी भी इन्फेक्शन चालू है. द इन्फेक्शन इज इनसाइड द बॉडी. सिर्फ शंकर रिमूव करने से वो इन्फेक्शन रिमूव नहीं होगा. बट व्हाट दे आर थिंकिंग कि एक बार शंकर रिमूव हो जाएंगे दैट मीन्स इन्फेक्शन इज नाउ over. And hence the H. Robert said that they have to investigate. They have to begin their study ki Shankar are the manifestations of the internal infection. If you are removing the outer manifestation, the internal infection remain as it is in the body. If you want to remove the infection from the root, you have to give the internal treatment. You have to remove it internally. सिर्फ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस रिमूव करके या शैंकर्स रिमूव करके वहाँ पे पॉइजन बॉडी से रिमूव होने वाला नहीं है. ओके, रीड. Usually, the next step taken by the nature as is to produce an eruption on body. If this manifestation is in turn treated by the suppressive measure, the disease attack the internal organs. एक मिनट. हाँ, Tending दैट वी malware हैव. attack एक that सेकंड. part of the organism which is least able to resist. It may be the central nervous system, it may be the arterial system and the heart. It may be the liver or the intestinal tract. Any or all the tissues any or all the tissues of body feel the deadening influence of the intruder. बस The शिवानी, बस. manifestation may be suppressed in one शिवानी, after another, so that the man lives out his day with this incubus in his system, ever ready to develop into some new manifestation at most trivial provocations. Grief, sorrow, and worry are patent influence to develop this manifestation, or it may be exposure to the element, a slight accident, stress of business relationships, or any one of the many other causes that start the irritation. But unless this is made by art of the similar antiphyletic remedy, he passes days in the discomfort and distress and comes to a premature old age. बस. थैंक यू. Now we will see the primary and the secondary manifestation. Usually the next step. अब हमने कहाँ से देखा था? Because of the improper coition, that person is having the chancre on the genital. If it is left uncured, if it is remain as it is, the other symptoms will not be developed. That chancre will remain there for months and for the year. If it is treated with the allopathic medicine, then this leads to the suppression, and the suppression leads to the formation of the another symptoms. And hence what H. A. Robert suggests, ki do not remove that that chancres by the cauterization or by any surgery. Otherwise this leads to the suppression. By removing the external manifestation, the internal infection is as it is in the body. By removing the external manifestation, it is not ki you are removing the infection from the root. And hence H. A. Robert advised the old school physician, their investigator, ki they have to study ki the chancres is only the nature of that disease. It is a language of the disease. It is a symptom only ki the something is bad happening inside the body, and if you are removing that only, the infection remain as it is. Now what is the next step? Previously only I have told you ki secondary and the tertiary manifestations are there after the suppression. So here they have given the secondary manifestation now after the suppression. So the next step by the nature is to produce the eruption that we have discussed previously. There may be the skin eruption in the secondary manifestation. And when it comes, when it is doing the suppression जहाँ पे होता है, the discharge attacks, the disease attack the internal organ. कब होगा ये? In the tertiary stage. अगर ये भी separation हो गया secondary में, then this may attack the internal organ.
And वो the tending always the attack the part of the organism which is the least able to resist. यानी जहाँ पे रेजिस्टेंस यानी इम्यूनिटी जहाँ पे कम है या जो ऑर्गन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे ऑर्गन वो पहला अफेक्ट करेगा. सो इट मे बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने पहले ही आपको टर्शरी के दिए थे मैंने आपको ऑर्गन्स. सो इट मे बी द ब्रेन, इट मे बी द आर्टेरियल सिस्टम, इट मे बी द हार्ट, इट मे बी द लिवर, इट मे बी द your GIT, and all the tissues of the body feels uh, dending influence to this intruder. तो बाकी के जो tissues है, so they are now disease in the tertiary phase. These manifestations may be suppressed in one place after another. एक second ना. So the tertiary manifestations, they are more dangerous as compared to the secondary. लेकिन primary manifestation अगर suppress नहीं होंगे, so that will not lead to the secondary manifestation, and ultimately the tertiary manifestations will not be there. अब in that condition, that person may have the different mental symptoms. एक मिनट हाँ. These manifestation may be suppressed in one place to another, so that the man lives out this day with the incubus is system. तो incubation period में वो बेचारा पहले रहता है, but after that there is a secondary and tertiary manifestation. So the mental symptoms are like grief, sorrow, worry. These are all the mental manifestations during the primary, secondary, and tertiary stages. uh, there may be the stress of business, there may be the stress in relationship, or there may be the irritation, but ये सब कुछ मैनिफेस्टेशंस उसको रहेंगे ही. कब तक? जब तक वी आर नॉट गिविंग द सिमिलर एंटीसिफिलिटिक रेमेडी. सो देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, देयर मे बी द डिस्ट्रेस, एंड इट कम्स टू प्री मैच्योर ओल्ड एज. अब ये सबसे क्या होगा, उसको उसके बाल झड़ने लगेंगे, स्किन उसकी थिक हो जाएगी, ही फील्स मोर डिस्कम्फर्ट, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो ऑल द सिस्टम्स और ऑल द ऑर्गन्स मसल्स वो सब वीक हो जाएंगे, एंड दिस लीड्स टू द प्रीमैच्योर ओल्ड एज. सो व्हाट वी हैव सीन इन द syphilis, कि the syphilis it is caused because of the improper coition. This improper coition after the 3 weeks after the incubation period leads to the formation of chancre. शैंकर में अभी दो वेज होंगे, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड एंड इफ इट इज ट्रीटेड. इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, it may remains for the years without any other symptoms, only the chancres will be there. If it is treated with the cauterization by the surgery, then this leads to the suppression. Once it is suppressed, there will be the formation of the secondary manifestations. So it may affect the skin or it may affect the other organs, then like throat or the muscles or the joints. Still, if it is suppressed, then this may affect the tissues of our body which are more susceptible. It may be central nervous system, it may be the hepatic system, it may be the arterial system. And in this way, this all the suppression leads to the grief, worry, sorrow, disturb in relationship, irritation, and
After that, there may be the premature old age, or there's a discomfort and distress. So, in this way, the syphilis develops the various manifestations. And hence, Dr. H.A. Roberts said that key by the cauterization or by the suppression, we should not remove the manifestation of the syphilis. Otherwise, this will lead to the secondary and the tertiary manifestations. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Everyone, Yes, ma'am. any query, any doubt in this? No, ma'am. Other participants, please reply. कोणाला काही विचारायचं आहे, काही समजलं नाही? मॅम, म्हणजे याच्यामध्ये यांनी असं सांगितलंय ना की जर का तो जो शँकर आहे तो जर का म्हणजे सर्जिकल वेने तो काढला तर तिथे सपरेशन होईल हो, आणि नाही त्याचं तिथे तिथे तसाच तो राहील विदाउट बरोबर. एनी सिम्पटम. म्हणजे अदर सिम्पटम्स. शँकर इज अ सिम्पटम ना, हा. तिथे फक्त शँकरच राहतील आहे. ओके. पण जर काही मेडिसिन घेतली किंवा म्हणजे सर्जरी जर का काही केली, सो दिस लीड्स टू द सपरेशन. नाही काही केलं तर काही वर्ष, काही महिने ते शँकर्स तसेच राहतील. पण ते शँकर्स तसेच राहणं, दिस लीड्स टू द युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. युरेथ्रायटिस तिथे होतो. म्हणजे पहिला सिम्पटम जो येतो तो येतो युरेथ्रायटिस. त्याच्यानंतर मग शँकर्स येतात. सो दिस कॉजेस द इरिटेशन अँड दॅट्स वाय पर्सन ट्रीटमेंट घेतो. पण ह्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट जर का अशी घेतली, ओल्ड स्कूल किंवा सर्जरिकल ट्रीटमेंट घेतली, तर ते सपरेशन होतं. पण मी जसं आधीच सांगितलं होतं, की इफ द पर्सन टेक्स इन द प्रायमरी मॅनिफेस्टेशनमध्ये जर आपली अँटीसिफिलिटिक मेडिसिन जर का घेतली, तर हे सपरेशन पुढे होणार नाही. जसं मी मॉक्सॉल सांगितलं होतं किंवा आर्सेनिक सांगितलं होतं वीकनेसमध्ये किंवा नायट्रिक ॲसिड सांगितलं होतं, की हे समजा काही मेडिसिन्स दिल्या इन द प्रायमरी मॅनिफेस्टेशन्सच्या, तर सपरेशन तिथे होणार नाही. आणि मॅम सपरेशन झाल्यामुळे हे एवढे सगळे सिम्पटम्स येतात ना, म्हणजे बरोबर. जसं ग्रीफ. बरोबर. कारण काय होतंय, की काही जरी झालं त्या पेशंटला, अल्सर झाला आहे, काही डिस्ट्रक्शन झालं आहे, सो धिस लीड्स टू द मेंटल कंडिशन. कारण दॅट वे इज नॉट प्रॉपर. सो धिस डिस्टर्ब्स द होल लाईफ. हे सगळं डिस्टर्ब होतं. मग त्याच्यामध्ये दीज आर द मॅनिफेस्टेशन. पण आता हे जे मॅनिफेस्टेशन्स आहेत, दे आर द फिजिओलॉजिकल. ग्रीफ सगळ्यांनाच होणार आहे, सगळ्यांनाच म्हणजे त्या माणसाला दुःख होणार आहे, त्या माणसाला चिंता होणारच आहे. दिस मे लीड्स टू द इरिटेशन, दिस लीड्स टू द बिहेवियर प्रॉब्लेम येणारच आहे. पण ह्याच्यासोबत काही मोडॅलिटीज त्याला अटॅच होणार आहे. दिस मेक्स द सिफिलिटिक मायझम पेक्युलियर. कारण वी हॅव सीन द ग्रीफ, सॉरो, वरी इन द स्कोरा ऑल्सो, इन द सिफिलिस ऑल्सो. Isn't it? Yes, ma'am. But here we will attach some modalities. And then की aggravation होतं ह्याला by consolation. This is not found in the sura. They feels better. Then we will see the night aggravation again with the grief, sorrow, and worry. So certain modalities will get added in the after some paragraph that you will see कि this will become a characteristic syphilitic miasm. Okay, Here ma'am. now, Yes, ma'am. anyone is having any problem? काही विचारायचं आहे कोणाला? नो मॅम. समजलंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Everyone, other participant, please reply. Just unmute ma'am. करा. Yes ma'am, no ma'am, काही तर म्हणत जा. Yes, ma'am. ma'am. 16 participants are here, but only 5 yes ma'am I got it. मेसेज करत नाही, अनम्यूट करत नाही, नुसते ऐकतात की नाही मला तेही माहित नाही, की मोबाईल त्या कानाला लावून इकडे तिकडे फिरत असतात. मला तेही कळत नाही. मला असं वाटतं आता व्हिडिओ ऑन करून लेक्चर घ्यावा. करायचा का तसं? व्हिडिओ ऑन ठेवून लेक्चर्स घेऊ आपण आता. असं कसं तुम्हाला दरवेळेसच नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो? येस मॅम म्हणाला तुम्हाला टाईप करायला वेळ नाही, तुम्हाला बोलायला वेळ नाही. इतकं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? व्हॉट्सॲपवर तर असता मग बरेच वेळेस.
तेव्हा नेटवर्क प्रॉब्लेम येत नाही. आन्सर्स लिहून पाठवत नाहीत. ठीक आहे. इतकं बोलूनही कोणीही उत्तर देत नाहीये. वैष्णवी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तेजस्विनी, सोनिया, स्नेहल सिंग, श्रद्धा, प्रियंका चौधरी, प्रियंका आल्हाट, नॉट रिस्पॉन्डिंग. सुशांत आज नाहीच आहे. आज वल्लभ नाहीये. सो मेनी स्टुडंट्स आर ॲब्सेंट टुडे. प्रीती यादव नेव्हर रिस्पॉन्डिंग. प्रियंका आल्हाट पण कधीच रिस्पॉन्ड करत नाही. प्रतीक्षा थोरात रिस्पॉन्ड करत नाहीये. आन्सर्स पाठवते कधी कधी. आय डोंट नो व्हॉट इज हॅपनिंग. ओके, दीपक सबमिट द अटेंडन्स ऑन ग्रुप. Okay. Chalo. So there is no problem. Shall I end this meeting here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow we will meet on the same time and we will continue syphilis again. Okay, ma'am. Okay. निबंध सांगायचा निबंध सांग मग. दीर्घ